Good morning, and I welcome you all back for the final lecture demonstration of this season themed on Muthuswami Dikshitar. Presenting it is Sangita Kalanidhi Vidwan Shri T.M. Krishna. A disciple of Sangita Kala Acharyas Bhagavatula Sitarama Sharma and Chengalpat Ranganathan and Sangita Kalanidhi Semangudi Srinivasa Iyer, Krishna, I think, needs no introduction to a Music Academy audience. Last year, he was the recipient of the Sangita Kalanidhi of the Music Academy. Over to you, Krishna. Rudra Priya, one name, many identities, 45 minutes as per the clock. Thank you. I shall ignore the last part of what he said. All the rest I listened to. First of all, namaskaram, vanakkam, good morning to Sangita Kalanidhi elect Vidwan Shri R.K. Sriram Kumar, Secretary of Music Academy, Mr. V. Sriram, and everybody else here, all the great Vidwans who are in front of me. Just make a general point before I plunge into the subject. You know, many times when you start any kind of an investigation, either you start with a complete blank slate that you don't know anything and you just prod along and figure out something. That's in some ways a convenient place to be. You know, when you know something a little bit and then you plunge into an investigation, it's a little more complicated because you already know something and therefore the direction of where you're going often is determined by what you already know. The other problem is that the idea of confirmation bias becomes very, very high in probability because you already decided where you want to get to and you then look for information that kind of fortifies your argument and then you confirm your argument. The Rudrapriya and the Muruga prachana oralavukku. ஏன்னா ஓரளவுக்கு ருத்ரபிரியா தெரியும், ராகத்து தெரியும், கீர்த்தனை கற்றுன்னு இருக்கும், அம்பாபர தெய்வத்தை எனக்கு செங்கல்பட்டு சார் டைரெக்டாக சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ அதனால் you start with a certain idea, but I think the most important thing for any kind of investigation is to be open to realign your thoughts and say, okay, we got it wrong, or I got it wrong, or maybe you have to look at it differently. In some ways, Rudra Priya has been that kind of a course for me, I would say. 2 or 3 things I would like to say in the beginning of what we can possibly go to, or the questions that we can possibly arrive at hopefully at the end of this discussion, is one is first of all the identity of Rudrapriya. What is Rudrapriya? What is its characteristics? How is that seen through its compositions? And very obvious part of the conversation. The second is also to ask, how does the Raga's identity get established? I think to a large extent we have taken this for granted. ஒரு ராகத்துக்கு பேர் கொடுத்துட்டோம், ஒரு ராகத்துக்கு ஒரு 2 கீர்த்தனம் சொல்ல, ராக ஐடென்டிட்டி is almost established. If you know it, you kind of know it, is what we understand. Now, the confusion begins is, how is it still one identity when the variances are huge? They are not minor. Then how do you hold on to that identity? Is there anything that holds it on? Is it just saying that ஒரு பேரை கொடுத்துட்டோம், அந்த காலத்தில் இந்த ராகம் சொல்லிட்டு இருக்கா? Is that the only reason? This is the first. Then the other side of the conversation is, how do ragas that have very little difference from one another, honestly one phrase, not even one phrase, one krama approach, be given an identity? Classic case is something like Devamrita Varshini or even Manjari. Now, is it a separate identity? I know Dr. Ramana has argued long time about this whole thing that they being manifestations of Karhara Priya in some manner. But then the question is, adu thani or identity eppadi paakrom? Yen paakrom? What does that do to the way we sing Karhara Priya, for example, as musicians? That's an important thought for musicians. Say, if I say Mani Dhanisa is only for one raga, then is Mani Dhanisa not existent in Karhara Priya? That becomes a musical problem also in terms of being a musician. So these are the various complexities that we encounter when we give these slots. And I think we should be open to maybe reviewing them a little bit and discussing them and wondering about whether we have to see it differently. This is what I'll propose first. Now, when I started this, initially, Sangita Kalanidhi designate then suggested that I should do Sahana, Ahiri. I told him, give me 4 days of 3 hours each day, I'll possibly get to quarter of those subjects.
Then after a lot of thought and discussion, I discussed with Dr. R. J. Lakshmi and said, Rudrapriya pannalam. Nejama, I said, okay, ஓரளவுக்கு 40 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம் இதை. ஏன்னா சின்ன ராகம் பழைய ராகம்லாம் கிடையாது, பெரிய ஹோரி ட்ரெடிஷன்லாம் கிடையாது, முடிச்சிடலான்னு. இதை பார்த்தா இந்த கட்டு பாருங்க. It's like, oh my God, this is a greater problem than maybe doing something like a sahana where you can say some things at least with clarity to a certain extent. Here it gets a little tricky. So it has turned out to be a far more complicated journey. See, Rudrapriya is not a raga with a very, even if you take the Murchana, Arohana, general rendition, so it doesn't seem very complicated as a raga. அதோட போக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அதோட போக்கு வந்து இன்னும் பெரிய காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. அது பெரிய அட்டானா மாதிரியோ பேகட மாதிரியோ ராணதபேரி மாதிரி doesn't have some 300 years of moving, changing swarasthanas, then having prayogas come in, prayogas go out, having different schools as for so many years. All these complexities don't seem to exist for Rudrapriya. It's fairly a newer raga who, where you encounter in terms of treatises. I'm not going to go too much into treatises. Is you have in the Raga Lakshana Muddu Venkatamakhin. Govinda also mentions it. But beyond that, you don't have a huge tradition behind it in terms of where it came from. So, fairly new raga. Let's just start by one simple thing. What does Subbarama Dikshitar and Sangita Sampradaya Pradarshini say about it in the beginning? As the Murchana, and I want to say again, I know many people said this 100 times, Murchana is not equivalent to Arohana, Avarohana, Raga definition. No. It's, to put it very loosely, it is what are the swaras existent in an upward mobility from one octave to another, sa to sa, in a downward mobility from sa to sa. There are some characteristics that will be universally be seen. There will be a lot of characteristics that go beyond this poke or this way of going over an octave. That's all you can generally say. He says it is sa re ga ma pa da ni ni sa sa ni pa ma ga ri sa. Of course, I'm singing it with contemporary gamakam. Sa re ga ma pa da ni ni sa sa ni pa ma ga ri sa. Obviously, nishada becomes important. In the Arohana passage, you see two nishadams, and please keep note of these two nishadams. On the Avarohana movement, again nishadam gets an extension, dirgha. Gandharam and Rishabha are also dirgha. So he also says that these are the jiva swarams, these are the important swarams for it. The janta nishadam or long nishadam is also a very important feature. This is what he basically says. Now, in generally when we say Rudrapriya, what you generally hear is Sariga ma pa da ni da ni pa ma ga ri. This is what we say is Rudrapriya. Okay. What are the kirtanams you're going to look at today? In the Sangita Sampradaya Pradarshini, there is one kirtanam under Rudrapriya. There are two more kirtanams in the Anubandha. Other than that, you have two compositions, one a kirtanam, one a daru by Baluswami Dikshitar. Then you have two other compositions, Amba Paradevate, which is tuned, of course, by Subbarama Dikshitar, and one composition of Venkatesh Yatindra, which is composed, I'm going to stick my neck out and say tune is composed by Subbarama Dikshitar. I'll tell you why when I come to that. So, Anubandha compositions are in general, kirtanas of Dikshitar are very interesting. There are 4 or 5 out of them. 2 of them are very interesting on why they seem there. I am not going to analyze the compositions outside the Pradarshini so much. There are 3 out of which 2 notations are available. I will refer to them towards the end, but I am not going to analyze them seriously. 2 notations available, Sri Tyagarajasya and Shivakaya Rohanesha. These 2 notations are available. I will look at them and just for certain aspects. So can we first hear Rudrakopa? 3 compositions will be rendered fully for you. The others only in parts because it will take a lot of time. First, we will listen to Rudrakopa, and what I will highlight in each of these compositions is what seem to be unique or significant phrases. So we'll pass through every composition and look at unique or significant phrases in each, and through that you will see how much variance is also there within these 3 compositions of Muthuswami Dikshitar. Forget about Baluswami Dikshitar, I won't get there. Within the 3 compositions of Muthuswami Dikshitar, the character of this raga that is called Rudrapriya is absolutely diverse. At times not even talking to each other.
भद्रमाश्रये सदा हृदये रुद्रकोपजातवीर भद्रमाश्रये सदा हृदये रुद्रकोपजातवीर भद्रमाश्रये भद्रकालीरमणम् भद्रकालीरमणं भवहरणं भद्रप्रदाननिपुणचरणं भद्रकालीरमणं भवहरणं भद्रप्रदाननिपुणचरणं रुद्राक्षमालिकाभरणं क्षुद्रादिनिवारणं भक्तभरणं श्रीरुद्रकोपजातवीर भद्रमाश्रये रुद्राक्षमालिकाभरणं क्षुद्रादिनिवारणं भक्तभरणं श्रीरुद्रकोपजातवीर भद्रमाश्रये विजितविधिहरिहरिहयं वीरादिवीरमभयं विजितविधिहरिहरिहयं वीरादिवीरमभयं रजतपर्वताश्रयं रविविदुतेजोमयं रजतपर्वताश्रयं रविविदुतेजोमयं गजमुखगणेशरक्षं अजवदनदक्षशिक्षं निजरूपदानदक्षं निजगुरुगुहस्वपक्षं रुद्रकोपजातवीर भद्रमाश्रये गजमुखगणेशरक्षं अजवदनदक्षशिक्षं निजरूपदानदक्षं निजगुरुगुहस्वपक्षं रुद्रकोपजातवीर भद्रमाश्रये सदा हृदये रुद्रकोपजातवीर भद्रमाश्रये. So, in the kirtana, just if you go by, just go through the kirtana and look at what phrase is your first line itself goes away from what we are hearing as Sarigama Padanisa. Rudra Kopajatavira Magarima. Edutha udane he is proposing something else. But the important thing is he is not going Rima Pada. Magarima Bhadrama. So you have to, in that case, you have to take it as two parts in this context. Veera Bhadrama Shraye. Now, it is interesting that the opening gambit, as you will say, for this raga, is a pasa rather than padanisa or a padaninisa, as you would think. So he stops at ma. So ma gari ma pasani pa ma ga gari risa. This ga gari risa,
you will see repeating in many other contexts also. Sada. This is a very important phrase in this whole kirtana. This sagagani. This prayoga comes again and again, and you will see a mirror prayoga, which is almost a vadi samvadi kind of a prayoga, which will also come. Sagagaga, sagagani, gari. The other thing. Ni, gari, mapadani. Sagagani, gari, mapadani, Rudra Kopajata Virabhadramashraya. Now Sagagani order mirror Bhadraka. It's his brilliance. Immediately after proposing this, the composition is almost like it is like offering a proposal and resolving the proposal, offering another proposal and then finding a. That's what's happening through a composition actually. Bhadrakali Ramanam. So Maniniga. Sagagani. Both these prayogams are filled in this kirtana. Another very important thing is number sa, sajjam. How we come to sa என்றது பத்தி நம்ம அவ்வளவு யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஜெனரலா ராகத்துல சா வரும்னா சாக்கு வந்துரும். Should we come from ni? Should we come from say gari ni? அப்படி நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். இந்த கீர்த்தனை நீங்க பார்த்தேன்னா 90% கடைசியில மட்டும் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. பத்ரமாஸ்ரயே ரீனி சா இந்த கீர்த்தனை நிறைய வரும். அதே மாதிரி சகரி proposal. So how is the sa used around which prayogams are created? How do you get to the sa என்றது ரொம்ப important aspect of a raga. In some ragas you can go directly to a sa. In some ragas you can't go directly to a sa. You have to go in a convoluted manner, which is again seen in this kirtan. Will come again and again. Rudraksha, again Malika Bharanam. He doesn't go sarigama. Of course there is a swarakshara, but even Rudradi Nigarima again. So what is the role of sa in an arohana phrase in Rudrapriya is a question we should be asking immediately. Nigarima, Sagarima, maybe sarigama illa inga. Because there is sarigama, ragathula sarigama kadayadu. Garini sa garima, garini sa sagarima, garini garima. This is the phraseology of Rudrapriya according to Rudrakopa. According to Rudrakopa. This is specific to Rudrakopa. So this is how he is framing Rudrapriya for you. Nisarigama kadayadu. Swaram padumbodhu you can't sing Nisarigama for Rudrakopa. Niga rima ga gari ri mani niga gari sagani sa sagani sagari ma. Now if you think of Rudrapriya like this, then it sounds like a different raga than what we would imagine. Charanathala again he comes to a Gandhara Varja phrase. Vidi Vijita Vidi Hari Hari Hayam. But he comes down after that. Next line. So when you sing Nirigama pause, you don't sing Nirigama pada illa. Nirigama gagari sa. So there's information there. So when there is Sajjavarja Nirigama coming in, you turn. Adhi Mari, go on. Rajata Parvata Shrayam Ravi Vidute Jomayam Gajamukha Ganesha Raksham Ajavar. அதுக்கு முன்னாடி ரவி விதுத்தை பாடித்திருக்கோம். ரவி விதுதே ஜோமயம். This is the only place in the kirtanam last line of charanam vayo magarisa coming in. Till then there is no magarisa. Magarisa அது வரைக்கும் ரீனிசா கரீனிசா கரிரிசா மகரிசா இந்த மாதிரி தான் சாக்கே வந்துட்டு இருக்கார் எல்லா இடத்துலையும். கடைசியில் சரணத்துக்கு மட்டும்தான் ஒரு Sadani pa. Now that is again an unusual phrase. Sadani pa magarisa vidute jomayam. Generally you have padani pa coming, but you have sadani pa magarisa. This is again something different. Gajamukha
गजमुख गणेश रक्षम अजवदन दक्ष शिक्षम निज சரிமா கரி சாரிமா போனா கரி வந்துடுறார் இமீடியட்டா ஈவன் இந்த அர்ஸ்தாய் நிஜ ரூப दान दक्षम निज गुरु गुह स्वपक्षम அகைன் நிசகரி மக நிபகரி ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்மேஷன் பாருங்களேன் நிசகரி மக நிபகரி ரூ ஸோ சாக்கு வருது கரி சா தான் வருதார் த நிசா கிடையவே கிடையாது. ஸோ you can see automatically, now I've said this, you can hear Rudrapriya in this kind of a flavor, right? Interestingly, in the Kirtana Pura, there is no double nishadam. There's a Dirgha nishadam, yes. Ni nisa kadive kadiyadu engiyume in the Kirtana. Okay? In the Kirtana, Rudra Kopa has not been notated by Nataraja Sundaram Pillai in Dakshina Kirtana Prakashika. Adula kadiyadu. The only other place you find it, which I saw, was of course in the Dakshina Kirtana Mala. I will not say there are any significant changes for me to spend time on it at this point of time. There are some minor changes here and there which we can analyze and go threadbare, but I'm going to leave it at here. Now, with this sound of Rudrapriya, let's go to the next composition, Gananayakam. This is given in the Anubandha. It is given as Ekatalam because in this school there is no Mukkalade Eduppu. Adithalam Mukkal Eduppu kadiyadu. ஸோ அதீத எடுப்பு தான். அதீதத்தில் எடுத்துகிட்டு ஏக்கத்தாளம் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ கணநாயக்கம் ஒரு தூரம் கேட்டுடலாம், அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி கொஞ்சம் பேசலாம். கொஞ்சம் எடுத்து கூட ஓடுவேன். गणनायकं भजेकं भजे कमलेशनुतं कामरिपुसुतं गणनायकं भजेकं भजे कमलेशनुतं कामरिपुसुतं गणनायकं भजेकं भजे अणिमादिसिद्धि दायकं सुखं मणिमादिसिद्धि दायकं सुखं मणिमादिसिद्धि दायकं सुखं गणनायकं भजेकं भजे कमलेशनुतं कामरिपुसुतं गणनायकं भजेकं भजे वाणीं रमण नन्दं वरदं वदने द्विरदं वरबालगुरुगुहं गणनायकं भजेकं भजे कमलेशसुतं कामरिपुसुतं गणनायकं भजेकं भजे Of course, the obvious thing is in the Kirtana, Devatame kadiyadu. Devatame kadiyadu. ஸ்ரீமானினிக்கு அப்புறம் நான் வரேன். தோஸ் ஆர் ஆல்ரெடி ஜம்பிங் டு ஸ்ரீமானினி வரேன் நான் அதுக்கு. பட் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த உடனே கணநாயக்கம் ஸ்வராட்சத்தோடு தான் ஆரம்பிக்கிறார், காந்தாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறார். கணநாயக்கம் பஜேஹம் பஜே. ஸோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அ வெரி வெரி பர்பஸ்லி டன் திங்னு சொல்லலாம், ஒரு தைரியமாக சொல்லலாம் காந்தாரத்தில். அண்ட் காந்தாரம் இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்வரம் in this ragam without doubt. Now, this is the first kirtanam where you have mandarasthai madhyamam.
Kamaleshanutam Kamaripusutam. Again, Nisa Gari Gamagari Sa Sani Pamani Nisa Gari. Okay? Animadi Siddhi Dayakam to Nishadam, but with Mani Nisa. Here there is no Padani Nisa, but Sumukam is a Panisa. Animadi Siddhi Dayakam Sumukam. So Panisa is there still. So it is not completely Mani Nisa. Animadi Siddhi Dayakam Sumukam Gananayakam. Sani Pa Ma Ga Ga. End note is Ma. So automatically Ga Ga clean up over. Adhu note panikano nabo. Charanam. Vani Ramana Nandam Varadam Vadane Dviradam. This is very important. Manini eppadi varudhu? இப்போ மானினி இருக்குன்னா மானினி எப்படி பாடலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதுக்கும் enough indications are there. In almost in all cases, manini comes only when you turn from sanipa. Sanipa, manini, riga, ma, manini கிடையாது. Now, this is an interesting thing. If you take even Riti Gaula, நம்ம இன்னைக்கு வந்து சக manini சால பாடிடுறோம். ஆனால் இந்த mani is first of all a huge separation in an arohana phase. So you have a sama and you have a nisa, just hypothetically. The mani jump is always a huge jump. Many, if you take Riti Gauda, they almost treat in the composition sa to ma as one region and then go to a nishada. இப்போ பல்லவி நிறைய கீர்த்தனை வந்து பல்லவி முடிச்சுட்டு அனுப்பல்லி நிஷாதில் ஆரம்பிக்கும் ஜென்ரலாக. அண்ட் ஈவன் Riti Gauda வரணும் என்ன எடுத்தீங்கன்னா மணினி வரும்போது அது டேர்னில் தான் வரும். மாகாமானினி இன்னும் கரிகமானினி கூட நம்ம பாடுறோம். பட் ஜென்ரலாக வந்து மாகாமானினி நீதாமானினி இதில் சானிபாமானினி அதுலேயும். ஸோ த ஹோல் ஐடியா தட் மணினி கேன் நாட், யூ கான் கோ டு சஜ்ஜா தாரஸ்தாய் சஜ்ஜா ஃப்ரம் லீனியர் ரிகமானினி. when you want to go to தாரஸ்தாய் சஜ்ஜா you have to turn once and then you go sa ri sa ga ga ma ma ga ma ni da ma ni ni sa sa ni ni da ma ga ri ga ma பாடினா கூட sa ni da ma ga ma ni ni sa sa ga ga ma ni ni sa கிடையாது. This is there even in this Purna Shajjam. There is no case where he is going straight up. He is always showing Sanipa Manini. So you have to extrapolate this idea of on Riti Gauda also, or Riti Gauda to this, whichever way you want to look at it. I am not going to that chicken or egg story. But the idea that you don't just sing Manini because it is there, but you sing it in a certain context only. So how does one go to Tarasthai? அது clear indication இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த கீர்த்தனை வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இதோட மெலடி பற்றி கொஸ்டின் வரும். ஏன்னா ஸ்ரீமானினின்னு ஒரு கீர்த்தனை இருக்குது, நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஸ்ரீமானினியோட மெலடி எப்படி அடாப்ட் ஆயிருக்கா? Great people think alike. Some people have proposed maybe Subbarama Dikshitar did not have the melody and therefore he took Srimanini melody and put it here. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொபோசிஷனும் இருக்குது. பட் த இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் இஸ் விச் பார்ட் ஆஃப் த மெலடின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீமானினி ஹாஸ் அ 3 லைன் பல்லவி, அனுபல்லவி சரணா. முதல் பல்லவி 2 லைன் மெலடியை பல்லவியில் போட்டுட்டார். அந்த 3rd லைன் மெலடியை வந்து அனுப்பல்லியாக போட்டிருக்கார் கணநாயகம்ல. அனுப்பல்லியோட ஸ்ரீமானினி மெலடி வந்து சரணம் ஆயிடுறதுங்க. ரைட்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரிங் ஹி இஸ் டன். ஸோ நவ் இன் ஸ்ரீமானினி, இன் மை ஒப்பீனியன், தேர் இஸ் அ மெலோடிக் ப்ராப்ளம். The 3rd line of the pallavi is completely different from the first 2 lines. You are jumping an octave suddenly. There is some issue there that has to be thought about seriously. It does not sit together as a pallavi. Ramnakshan, I'll play a recording of Ramnakshan. He separates it and sings it. Almost like there are 2 anupallavis, almost. Sounding. Prasam wise both work. Prasam pathonna, 3rd line prasam will also work. Anupallavi prasam also works. But there is a melodic issue there. Because it is not normal for the 3rd line of the pallavi to be disconnected in such a manner and then connect back to the pallavi. There's some progression that you will see. We'll just listen to Srimanini by Ramnakshan just to give us an understanding of this. And there are a few other confusions around it.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறேன், அவர் பிரமாதமாக தான் பாடியிருப்பார். நீங்கள் தூத்து சொல்கிறது கேட்காதீங்கோ. அவர் என்ன பாடுறார் கண்டென்ட்டை கொஞ்சம் கேளுங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது. ஏன்னா யூ ஹாவ் டு பி ஏபிள் டு அனலைஸ் வாட் ஹி இஸ் சிங்கிங். I want you to think in that manner. This is for students especially. Please listen carefully of what prayogams he is singing, what he is doing. Ramnath Krishnan sings incredible music. That's a given. Pallavi line. It almost sounds like listening to anupallavi. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருக்கு. இப்பதான் ஆக்சுவலா அனுப்பலி வருது. I'll pause it here because இவ்வளவு தான் கணநாயகம் மெட்டு. ஸோ அங்கேயும் எடுத்த சரணம் கேட்க வேண்டாம். Now, there's another thing you have to remember that இந்த ரிகமாகரிசா வர நிறைய ராகங்களில் ரிமாகரிசாவும் பாடுவோம். இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் பாடணுமா பாட வேண்டாமன்றது வேற டிஸ்கஷன். ஆனால் ரிகமாகரிசா வந்தாலே ரிமாகரிசா பாடுவோம் ஜென்ரலாகவே. அதே மாதிரி மகரிசா மரிகரிசா மகரிசானா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கேட்குறது மரிகரிசா மகரிசா மரிகரிசா அப்படி. இதே மாதிரி இதில் ஸ்ரீ அவரே பாடுறார், பல்லவிலேயே பாடுறார், ரிமாகரிசா பாடுவார். ஸோ இந்த இஸ் திஸ் நவ் ஹவு இஸ் திஸ் தட் தீஸ் டூ டியூன்ஸ் ஆர் ஸோ ஐடென்டிக்கல்? தே ஆர் ஐடென்டிக்கல், ரைட்? த ஸ்டார்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கீர்த்தன மாலை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இதே கீர்த்தனை கணநாயகம் நோட்டேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன் போட்டுட்டான். பட் தேர் இஸ் சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் வித் காந்தாரா ஸ்டார்டிங். தட்ஸ் வெரி ஆப்வியஸ். பிகாஸ் செகண்ட் சங்கத்திலேருந்து கன்னு மாறிடும். ஸோ இந்த கா சம் ப்ராப்ளம் ஹேப்பன். அவள் ஆஃப்கோர்ஸ் முக்காலிடம் ஆயுத்தாளம் போட்டிருக்கா ஒன்று. ரெண்டாவது முதல்ல காகா போட்டு அப்புறம் ஃபுல்லாக ரிகமாக தான் இருக்கும். So there has been a discomfort with this Gandhara start saying, okay, Srimani irukku, adu real dhaan irukku, or something has happened there which they are not able to reconcile. Now, Srimanini itself is a confusion. If it was at least clear, I would have been happy. Now, I didn't look at Srimani too much, but little bit I did. K.V. Srinivas Sankar mattum paathen, அவர் போட்ட books, and I'm just going to go through one notation. 1922 Adi Tyagaraja Hridayam, Tamil or Telugu, இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்தாலும் ஆரோஹண கிரமா அவர் கொடுத்தது சரி க ம ப நி ச ச நி ப ம க ரி சான்னு கொடுத்துருக்கார். ஓகே. ராகா நேம் பூர்ணஷட்ஜம் லாவண்ய ராமா, ராகா நேம் பூர்ணஷட்ஜம் ஸ்ரீமானினி. இன் லாவண்ய ராமா இட் இஸ் ஃபுல்லி பனிசா அண்ட் மபா நிசா. தேர் இஸ் நோ மணி நிசா அட் ஆல். ஒன்லி பனிசா அண்ட் மபா நிசா. இன் பூர்ணஷட்ஜா ஆஃப் ஸ்ரீமானினி இட் இஸ் ஃபுல்லி மணி நிசா பாமா நினிசா. ரெண்டு ராகம் பேரும் பூர்ணஷட்ஜம் தான் கொடுத்துருக்கார். என்ன இது வந்து அது முடிஞ்சுதா? சரி, அதை பார்த்தேன். சரி, ஓகே. அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்துட்டு ஆதி சங்கீத ரத்னாவளி 1933 பார்த்தோம். ஆத்தர் சேம் பர்சன், கிரமா
சரிகம நிதச சனிபமகாரிசா krama. Raga name Rudrapriya, composition Lavanya Rama. Prayogas fully Manini. சரியா? சரி, ஓகே. அதில் வந்து ஸ்ரீமானினி கிடையாது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்குள்ளே போகல. அப்புறம் 1952 தமிழ் எடிஷன். சரிகா மா பனிசா ரிவர்டட் பேக். சனி ப மக ரீசா. ராகம் பேர் ருத்ரபிரியா. லாவண்ய ராமா, மணினி இஸ் தேர். த சேம் திங் யூ வில் ஃபைண்ட் இன் த 1991 ரீப்ரிண்ட் ஆல்சோ. ஸோ லாவண்ய ராமாவுக்கு வந்து மணினி முதல்ல வந்து வேற மாதிரி போட்டுட்டு திருப்பி மணினியாக இருக்குது. ஆனால் ராகம் பேர் மாறி இருக்கு. பூர்ணஷனில் ருத்ரபிரியாவுக்கு மாறிடுது. ஸோ தேர் ஆப்வியஸ்லி அ லாட் ஆஃப் இன்டெசிசிவ்னஸ். இது எங்கே இருக்குன்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனில் தான் எல்லாருமே இருந்திருக்கா, தைரியமாக சொல்லலாம். அதனால எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதுல ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. நோ, இது நடக்கும்போது இதில் ஒன் ஸ்மால் திங், இந்த லாவண்ய ராமா சாகித்யத்தில் ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கார் கே.வி. ஸ்ரீனிவாசங்கர். ஷதானன் பாடுறோம், அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து அசுத்த பாட்டம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். ஜிதானன்யஜ தான் பாடணும், எல்லாரும் தப்பா பாடுறான்னு வேற போட்டிருக்கார் கே.வி. ஸ்ரீனிவாசன். இது ஒரு ஜஸ்ட் அ சைட் நோட். அஃப்கோர்ஸ் he explained why also. I won't go to that. Now while I was searching for looking at this yesterday, I received an interesting Instagram message. You wonder sometimes even social media probably has some little things. I'm looking at them because we argued about it and we agreed on it. But a person called Krishna Subbaraman wrote to me and said, "Sir, I don't know if this will interest you. He is a student of Sarojini Sundareshan, and Sriram confirmed that she had done a LecDem here many years ago. She is a student of Alathur Venkateshwar. According to Mr. Krishna, Alathur Venkateshwar invited Ambi Dikshitar to Trichy because apparently there was an accusation that Venkateshwar did not know so many Dikshitar Kirtanams. And he learned Dikshitar Kirtanams. And in his note he told me, "Sir, எங்களோட பாடத்தில் வந்து வெவ்வேறு சங்கத்திலாம் வரும் கணநாயக்கம்ல." So he sent me a notation. I sent me a notation, send me an audio recording. I'm not detailed பார்க்கல because I had the time. பட் அவரோட நொட்டேஷனில் எல்லாமே பதனிசா தான் இருக்கு. மணினிசா பதனிசா தான் ஃபுல்லாக இருக்கு. Now, where did this come into being? If it comes from the source as he has suggested to me, this creates another set of complications. I'm going to leave Sri Manini here, and as you see, this Gananayakam is an independent identity of its own. Next, we go to the third composition, Tyagesham Bhajare, again Rudrapriya, Aditalo. त्यागेशं भजरे रे मानस तापाधिं त्यजरे रे मानस त्यागेशं भजरे रे मानस तापाधिं त्यजरे रे मानस त्यागे. புது ராகம் மாதிரி கேட்கறது இல்லை உங்களுக்கு, அப்படிதான் இருக்கும். योगीश विहितं भोगीश महितं योगीश विहितं भोगीश महितं श्रीगुरुगुहविदितं सुरमुदितं सिंहासनपतिं पशुपतिं श्रीगुरुगुहविदितं सुरमुदितं सिंहासनपतिं पशुपतिं திரும்பி பாடு. ஸ்ரீ குரு சுரமுதிதம் சிம்ஹாசனபதிம் பசுபதிம் தியாகேஷம் பஜரே ரே மானச தாபாதிம் தியஜரே ரே மானச தியாக. ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாபா மா, இது எங்கேருந்து, இது கிடையவே கிடையாது அது பிக்சர் ரெண்டு கீர்த்தனில். ரெண்டாவது சஜ்ஜத்துக்கு போகிற விதம், பதனி தசா தான் போகிறது. பதனி எங்கே வருது? பஜரே ரே மானச தாபாதிம் தியஜரே. நீ வெரி ஆட், ஏன்னா நீ தீர்க்கத்துக்கு அப்புறம் தசா பாடுறது நார்மலாக நம்ம பண்ண மாட்டோம். நீ தசா பாடுவோம், நீ தசா கூட பாடலாம். நீ தசான்றது இட்ஸ் நாட் நார்மல் ஃபார் அஸ் டு சிங் இட்.
நீ 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 தசனி. அது வெரி ஈஸிலி நீசாவை பாடிடலாம், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாடலன்னா. நீ 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 நீசான்னு பாடுறதுக்கு சான்ஸ். நீ தச. ஸோ பத நீ தச அப்படின்னு ஒரு கர்மம் எடுத்துக்கணுமா அதுக்கு? ஓகே. அப்புறம் இன்னும் நான் சா போனாலும் சாக்கு அப்புறம் நீ டேர்ன் ரவுண்ட். ஹீ டசன்ட் கோ சரி எனிவேர். தசனி நீ நீ ததா பமா. நோ நீ தாதா பாமானோ. இந்த அவரோகண பிரயோகம் தெய்வத்தா இஸ் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ இன் திஸ் கீர்த்தனம். நீ தாதா பாமான் தெய்வத்துமே கிடையவே கிடையாது. மிச்ச ரெண்டுத்தில் நீங்கள் ஒன்றும் அப்படி கேட்க ஒன்றும் இல்லை. எங்கேருந்து வந்தது இது? இதில் ஆல்சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், எல்லா லைனும் மத்தியமத்தில் தான் முடியும். தியா பஜரே ரே மானச தாபதிம் தியஜரே ரே மானச योगीश विहितं भोगीश महितं श्री गुरु गुह विदितं सुरमुदितं सिंहासनपतिं पशुपतिं. ஸோ எல்லாமே மத்தியமத்தில் தான் முடியும், எல்லா லைனும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் தெய்வத்தம் டிசென்ட் இஸ் நாட் தேர் இன் ருத்ரகோபா, இட்ஸ் நாட் தேர் இன் கணநாயகம் ஆப்வியஸ்லி. செகண்ட்லி சஜ்ஜத்துக்கு வந்து போனால் டேர்ன் பண்ணிடுறார் பதனி நிதச. ரெண்டாவது ஆனால் சா நீ தப்பா கிடையாது, நீ தாப்பா தான் இருக்கு. சா நீ தாப்பான்னு கிடையாது. ச நீ நிததாப்பா நிததா எல்லாமே நிததாப்பா. எவ்வளோ நிததாபமா. there's a double da or a stress on the daivatam when he's coming downward. This is second point. Now the obvious question is this Tyagaraja Salaga Bhairavi, for example? That is the obvious question. Because I forgot to say, fulla rima ga ri ma pa da ni da irukku. Ga ri ga ma pa da ni illa. Yogish padu. योगीश विहितं भोगीश महितं श्री गुरु गुह विदितं सुरमुदितं ri ma pa da sa sa ni da da pa ma da. ri ma pa da sa ri ma pa da sa sa ni da da pa ma. Now is this then Salaga Bhairavi of Tyagaraja? It seems to fit the bill, right? So now ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இதில் என்னன்னா, எஸ் ஓரளவுக்கு சொல்லலாம், பட் பதனி தசா, நோ தட் இஸ் அன்யூஷுவல் with a நீ தீர்க்கம். And he is not doing it once, he is doing it twice. Bajare re manasa. So obviously nishadam as a dirgha swaram in an arohana phrase is important in this form. So there it kind of doesn't sound like our Salaga Bhairavi, because pada nida paadinalum you will only sing it as a hraswa swara nishadam, you will not sing it as a dirgha swara. சில பேர் இது பாடக்கூடாதுன்னே சொல்லுவா, பட் பதசா போயிட்டு வரணும்னு. பட் ஐ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேவ் நோ ப்ராப்ளம் இந்த பதனி த டர்ன், பட் ஐ வில் நாட் சிங் பதனி தா பாமா. நான் சாலை பேரில் பாட போகிறதில்ல, பதனி தா பா தான் பாடுவேன் பாடினாலும். ஸோ திஸ் இஸ் த அதர் பாயிண்ட். நவ் த இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இஸ் இன் Dikshitar Kirtanamala, this Kirtanam is notated. Two interesting things. First, there is a Chittaswaram for it. பாடுறீங்களா? Which is not there in the Pradarshini. Now, what is very obvious to me is that this Chittaswaram just does not fit with the Kirtanam. It doesn't talk to the Kirtanam at all. பதனி த பத பப மம ககரி சரி ரிம பனி ம பத தனி நி ரிமா பனி மா பத எங்கேருந்து வந்து புரியல. ரிம பனி ம பத தனி நி த ப ம ப நி த ப ச நி த ரி ச நி கரி ம கரி ச நி த ரி ச நி த ப ச நி த ப மத்ய. இது ஒரு சிட்டஸ்வரம் இருக்கு. இந்த சிட்டஸ்வரம் தியாகேஷம் பஜரேக்கும் ஐ காண்ட் see any association that it can be directly made. Now where did this Chittaswaram come from? We probably need to go back in time and find out. But the other thing about this in the notation is they have made it even closer to Tyagaraja's Salaga Bhairavi. Now for example, the pallavi instead of ni ni da sa ni, you will have da da ni da ri sa ni da. So obviously, and the ni dirgham has been something they wanted to somehow find some solution for. They have gone to da is very natural. Ni da ri sa அப்படினு தூக்கி போட்டுருக்கா. So again you have now actually what you heard is three different ragas, if you want to call it that, under one title. Or is it three different ways of looking at Rudrapriya? Now it's a very very serious question that needs to ask. Okay, I said okay, this is enough confusion, ido nirthilanu paathen. Can you give me 15 minutes please?
there's no way I can do it before 15 minutes, you know. I mean, I'm just going to whiz through it, but it's just impossible. Just request. There are 4 more compositions in the Sangita Sampradaya Pradarshini. There's a Sanchari. They are not going to sing the compositions. But the first one is by Balusvami Dikshitar, Valli Devasenapate. Adha paathonna, adula vandu there are, the Kriti starts on the Rishabham. The reason I'm mentioning it because there is a kirtana starting with Rishabham, and there's a kirtana also starting with Gandhara. Now, if you look at, I'm not going to the whole thing. Can we just go to that charanam part where you have very unusual phrases? There are a lot of in this phrase you have sari rim sari mari ga ga ri. இந்த மாதிரிலாம் phrase நிறைய வரும் இதில். அப்புறம் வந்து sari sa sa ni sa ni da ni sa. First time you will hear a sa ni da ni sa turn. இது வரைக்கும் எங்கேயுமே இல்லை. sa ni da ni sa அப்படி ஒரு turn கிடைக்கும், reverse turn. This is only there in this kirtanam. Can you go to the charanam where the last 2 lines in the charanatha paadu? அது previous line தான் இருக்கு. మనసు కుమోదం బుజేసి బేడితే మరిని సం నిదియు పొంగునుగుగవాస. Okay, what is, as you heard, it is completely different. What is constant? The maga garisa is constant. That motive is not going. Maga garisa illa. Maga mar பாடு வராது. மரினி ச நீதமா பா தென் தமரிகா. எங்கேயுமே தமரிகா கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு நீ சா நீதா. அது பாடுங்க. சரணதான். ஸ்வரம் பாடு. இந்த ஆல்மோஸ்ட் பாமா ரீகா கரிசா ஒரு சுத்த பங்களா ஃபீலிங்கே வந்துருதாங்க. Now, this is not there anywhere. This kind of a phraseology is not there in his own brother's composition. Okay? In the Chittaswaram, with all this Daivatam there in the Kirtana, there is no Daivatam in the Chittaswaram he is composed. 0. I will come to the Chittaswaram because it is a very interesting Chittaswaram that gives us other kinds of information. Let's go to the second, the Daru that he has composed. Quickly. Daru pallavi வந்து almost seems like a linear form to show the krama. Pallavi மட்டும் பாடுங்க டக்குன்னு. நீவே ரசிகஷிகாமணியனி நரணம் நீ வச்சிதி சாமினி. So the whole thing மேல தான் அம்சுக்கு this whole krama is almost seen. One phrase that starts appearing in Baluswami Dikshitar is Samagama. It's not there till now. And it appears again and again. In the Kirtaniliyum irukku, Valliliyum irukku, Samagama. இந்த மாதிரி instead of Sagari, Samagama, in jump ஓட இருக்கு. இது ஒன்று. அப்புறம் ஸோ பிரதம இந்த பாக்யகர சரித்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா Subbarama Dikshitar written, Baluswami Dikshitar வந்து about the Raja Venkatesha Ettapavati, Darus, Rudra Priya, Darbar, Vasantal எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். முக்தாய் ஸ்வரம் அதுக்கு போட்டிருக்கார். அதுக்கு வந்து அவருக்கு ஷாலு, அவருக்கு 1000 வராக ஒரு கீர்த்தனைக்கும் கொடுத்தான்லாம் சொல்லுவார். This is very important. So obviously Baluswami Dikshitar, that muktayi swaram is mentioned specifically. Okay, so muktayi swaram was a speciality or something that he was awarded for is very clear at least. Okay, now I'm going to jump to Ambapara Devate. Now here is a kirtanam where you have tons of magarisa. Until now magarisa தான் இருக்கு. But Ambapara Devate, tuned by Subbarama Dikshitar, has magarisa. பல்லவிலேயே இருக்கு. எனக்கு வந்து நான் வந்து செங்கல்பட்டு ரங்கநாத் சார்ட்ட இந்த பாட்டு கற்றுனேன். என்னால் மாற்றிக்க முடியல, அதனால் அவ்வளோ பாட வச்சுட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஒரு கம்போசர் டியூன் பண்ணியிருக்கார், அப்புறம் வேரியேஷன்ஸ் சொல்கிறோம். இவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் நான் பார்த்ததே கிடையாது. அதாவது அவர் காலத்திலே இருக்கும்போது அவர் டியூனுக்கும்
இப்போ எனக்கு பாடம் இருக்கிற டியூன் எஸ்பெஷலி சரணத்துக்கு அண்ட் இப்போ வந்து ரீதா மேம் இருக்கா, பிருந்தாமா அவா ஸ்கூலில் பாடுறதுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. ஸோ ஒரு கம்போசர் ஒரு காலகட்டத்திலேயே அவரே நோட்டேஷன் எழுதினப்புறம் கூட த காம்போசிஷன் சேஞ்சஸ். ஸோ தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். தட் சேஞ்ச் இஸ் ஹேப்பனிங் ஈவன் இன் கண்டெம்பரரி டைம்ஸ். எப்போ அப்போ தியாகராஜா எப்படி பாடினான்னு கேள்வியே கேட்க முடியாது. நம்ம 100 வருஷத்தில் நடந்திருக்குன்னா just imagine. Now the interesting part, why I left that Chittaswaram behind, I have to bring it here. So the anupallavi, ambujakshi mahite amodara shabarit அப்ப ஸ்ரீராஜன் பாடுவோம். இது ஆக்சுவலாக ஸ்வர சாகித்யம். நம்ம சாகித்யம் மட்டும் பாடுறோம். இது ஸ்வர சாகித்யமாக பாடணும். இப்போ she will sing the swaram first for a specific reason. Sing the swaram. ri ga ri sa ma ga ma pa da ni ni ba ma ga ri sa ni da ni sa ri sa ma ma ri ga ma pa da ni ni sa ni ba ma ga ma pa da ni sa ni sa ni da ga ri sa ni ba ma ga ri sa ni ba ma ga ri ni sa amba. Okay. இப்போ வள்ளி கீர்த்தனைக்கு இருக்கிற சிட்டு சுரத்தை பாட போறா. ரி க ரி ச ம க ம ப த நி நி ப ம க ரி ச நி த நி ச ரி க ச ம ம ரி க ம ப த நி நி ச நி ப ம க ம ப த நி ச ரி க ம ரி க ச நி த க ரி ச நி நி ப ம ம க ரி ச நி ப ம க ரி நி ச வல். அதேதான் பாலுஸ்வாமி தீக்ஷிதர் சிட்டஸ்வரமாக போட்டது, அம்பப்பர தெய்வத்தை அனுப்பல்வியை ஸ்வரா சாகித்யமாக போட்டிருக்கார். அதோட முடியல. இதே சிட்டஸ்வரத்தோட கடைசி 3வது திருப்பியும் தூக்கி முருகா உன்னை நம்பினேன்ல இவரே திருப்பியும் போட்டிருக்கார். அதையும் பாடி காமிச்சிருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆவர்த்தனம் கொஞ்சம் மாறும், அதுக்கப்புறம் அதே தான். ரி 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 க ம க ம ம ப த நி ப ம க ரி ச நி த நி ச ரி க ச ம ம ரி க ம ப த நி நி ச நி ப ம க ம ப த நி ச ரி க ம ரி க ச நி த நி க ரி ச நி நி ப ம ம க ரி ச நி ப ம க ரி நி ச முருகா. நோ, இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை சிட்டஸ்வரம். ஸ்வர சாகித்யமாக இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம சாகித்யமாக ஜென்ரலாக இப்போ சாகித்யமாக பாடணும்னா அதே ஸ்வரம் தெரியாது நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் திஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் இந்த அம்பப்பர தெய்வத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மப்பானிசா நிறைய இருக்கும். அகைன் சமாகமா மப்பானிசா இருக்கும். ரீகா. Now this is a prayogam that you don't find anywhere else. Riga sa only in அம்பப்பர தெய்வத்தை and Muruga only. This is Subbarama Dikshitar. So ஐ திங்க் வள்ளி முக்தாய் ஸ்வரத்தில் ஒரு இடத்துல வருதுன்னு நினைக்கிறேன்ல, அது ஒரு இடத்துல வரும். அகேன் இன் திஸ் கீர்த்தனம் சதனி பமகரி லைக் வள்ளி. ஸோ தேர் இஸ் 2 things. One is Baluswami Dikshitar's influence on Subbarama Dikshitar is very evident. So you can't say there are some aspects of Baluswami Dikshitar's imagination of Rudra Priya that is carried forward to Subbarama Dikshitar. You can't say. But neither one of them are carrying anything from what we seem to have got from Muthuswami Dikshitar. He seems to stand by himself. He seems to stand in 3 versions of himself. Right? Now, சரி, ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். Of course, நிறைய இருக்கு. I'm just like kind of whizzing through some of them. முருகா உன்னை நம்பினேன்னு கூட பார்க்கலாம். அந்த இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் ஒரே சொல்லுங்க, பொடி சங்கத்தி நிறைய வரும். இப்போது ராம்நாக்ஷன் பாடினர்ல இந்த மாதிரி சங்கத்தி இந்த கீர்த்தனில் தெரிய வரும். அந்த அனுப்பலி பாடுங்க. மறுவார் கூழல் வள்ளியை தேடி வருவார். So இந்த கீர்த்தனை சாதா நீ சசரிரா நீ பா. So you could take it as an interpretation of சாதா நீ எடுத்துக்கலாம். Then go on. வருவாய் கதி தருவாய் இது நிறைய வரும். இது வந்து யூ ஹியர் இட் இன் ஸ்ரீமானினி when ராம்நாக்ஷன் sings that. அதே அந்த ஃப்ரேசியாலஜி வந்துட்டே இருக்கும். Now இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பானிசா தான் இருக்குது. தேர் இஸ் நோ பதனிசா அட் ஆல். Now what do we conclude from all this? எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது.
But let's, okay, இவ்வளோ differences சொல்லிட்டேன். Okay, what is common? Is there anything common between all of these things? There are some phrases that are largely not cent% in all the compositions. For example, in the turn, mostly எது இருக்குன்னா பதனி தனி பா பதனி பா பதனி தனி பா. இந்த turn phrase more or less எல்லாத்துலேயும் இருக்குன்னு சொல்லலாம். கமா பதனி சா எல்லாத்துலேயும் இருக்கா? எல்லாத்துலேயும் இருக்கான்னு சொல்ல முடியல. சில இதில் இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் நீவே அம்ப பரதேவத்தே வள்ளி வள்ளி முக்தாய் ஸ்வரத்தில் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் முருகாலையும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மே மிஸ் தட். அப்புறம் பதனிசா எக்ஸப்ட் கணநாயகம் அண்ட் தியாகேஷம் பஜ்ரே தேர் இஸ் நோ பதனிஸ். தேர் இஸ் பதனிசா எவ்ரிவேர் எல்ஸ். வாட் வாஸ் பனிசா? பனிசா இஸ் தேர் இன் அம்ப பரதேவத்தே ருத்ரகோப அண்ட் முருகா உன்னை அண்ட் இன் கணநாயகம் ஒரு இடத்துல இருக்குது. வாட் அபவுட் ரிட்டர்ன்? சானிபா இஸ் வெரி காமன். Many of them use Sanipa. Okay? Sanidapa சுத்தமாக கிடையாது. There's no Sanidapa in any of the composition. If they are coming down, it is. So when I say Sanidapa, I mean actually only Sanidapa. Let me be very clear. Sanidapa is not Sanidapa. The moment you are halting or doubling a note, the phrase changes. Sanidapa or Sanidapa are not the same. So you will see variations of Nishada Dirgha or Nishada and double daivatam when he comes down in general. Magarisa is not at all common. General Magarisa is not heard much, definitely, except of course in Ambapara Devate where pallaviye rendu tharum Magarisa and conclude பண்ணுவார். ருத்ரகோப்பல ஒரு தரம். Now sanchari பத்தி பேசாம நான் போக முடியாது. ஏன்னா okay, is there any special phrase in the sanchari? There is one which I'm not going to go into, but there is another interesting thing in the sanchari. This is probably, Dr. R.J. Lakshmi, correct me, but this is probably the only sanchari where he has given a symbol for anything. Sanchari generally gamaka symbol கொடுக்க மாட்டார். அது வந்து ஷார்ட் நோட்டா ஃப்ளாட் நோட்டா தான் சொல்ல மாட்டார். இந்த ஒரு சஞ்சாரியில் மட்டும் அந்தர காந்தாரா அதுக்கு ஒரு மார்க்கிங் கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு ஒரு நோட் வேற போட்டுடுறாரு. இதை பற்றி நான் அதிகமாக பேச போகிறதில்ல. இதை பற்றி இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கு with Rita ma'am, Dr. R.J. Lakshmi, Sugna Purushottam and Dr. N. Ramanathan on allied ragas, darbar, Karnataka kapi and this. The note says that there is this Antara Gandhara phrase and it is commonly known as Hindustani kapi. Now this is the twist. It was almost ஒரு thriller twist மாதிரி ஒரு twist இது. And அவர் ஒரு phrase கொடுக்குறார். அவர் கொடுக்குற phrase பார்த்தா கரி கமா இப்படி ஒரு ஃப்ரேஸ் அவனுக்கு கொடுக்குறார். ஓகே, நவ் இது எங்கேயாவது வருதா கீர்த்தனைகள்னா? வரவே இல்லை. ஒரு கீர்த்தனையும் இந்த ஃப்ரேஸ் கிடையாது. ஆனால் இருக்கா? நான் தப்பாக பாடினேன்னா க க க ரீ ம க ம தப்பாக எழுதின்னு இருக்கேன். ம க ம இது வந்து வேற எங்கேயுமே கீர்த்தனையில் இருக்கா? எங்கே இருக்குன்னா சுப்பராம தீக்ஷிதரோட ஓன் டியூனில் மட்டும் ஒரு இடத்துல இருக்குது, அம்பபர தேவத்தையில். ஆனால் அதுக்கு அவர் அங்கே சைனை போடலை. ஸோ இது அங்கே இன்கார்பரேட் பண்ணுமான்றது ஒரு பெரிய நம்ம சர்ச்சை பண்ண வேண்டிய விஷயம். இதில் another aspect இருக்குன்னா, even Dr. Ramana has written about this, saying that maybe Rudrapriya was finding an identity when Hindustani copy had come. ஸோ அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. பட் கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சோன்னா ருத்ர கோபஜாத வீரபத்ரமாஸ்ரய சுமசாயக வீதுரா. இப்போ சிமிலராக கேட்குறது ரெண்டும். அவமாதவ சுததி அதிவீன. Maybe this is Rudra Priya with the Antara Gandhara that came in and commonly, we don't know, right? And so it is, if you then you are thinking differently, right? So maybe there is this whole Rudra Priya, because I'm singing Kampita Gamaka, the phrases. So like human beings, there is a battle for identity, right? So each raga is trying to find its place and people are trying to find somehow to give it a position. Appo changes start happening. So I think Sumasayika, Rudrapriya helps us resolve Sumasayika, because ரொம்ப நாளாக சுமசாயக்காவை எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறதுன்னு கஷ்டப்பட்டுருக்கோம்.
இது இந்த காப்பியா அந்த காப்பியா இது கர்நாடக காப்பின்றோம், பட் இவரோட கர்நாடக காப்பிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஐ திங்க் தென் த ரெசல்யூஷன் இஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி க்ளோசர் டு Rudrapriya. And if you say Rudrapriya with an Antara Gandhara, not necessarily following Subbarama Dikshitar's Antara Gandhara rule, but if you allow it, then okay, you say okay, then this could be why Sumasayika is how it is, and gives you a kind of an understanding of that possibility. Okay, and interestingly, Tyage, one of the kirtanams which are not in the Pradarshini, right? Sri Tyagarajasya எடுத்துனோம்னா பிரதர்ஷனி இல்லாத கீர்த்தனை, அதில் நிறைய இன்னைக்கு நம்ம காப்பின்னு சொல்கிற ஃப்ரேசஸ் இருக்குது. கைசிங் நிஷாதம் தான். சரி சரி சனி நிபகரி, இந்த நிபகரி பிரயோகம் வருது. ஸோ அந்த கீர்த்தனையை பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் இன்னும் அந்த பிரயோகங்கள்லாம் அதிகமாக வந்து இன்னைக்கு நம்ம காப்பின்னு சொல்கிற மாதிரி பிரயோகங்கள் இருக்குது. ஸோ அகேன் some transition phase is happening or some confusion. You can see even Srimanini is in that soup of what ragam it is. So Rudrapriya is a very interesting discussion because of all these variances that you see within what 6 compositions. They are not very big compositions, by the way. எல்லாமே சின்ன சின்ன கீர்த்தனைகள். ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக பேசினா என்னோட my data sample is small, but I have no choice. I have only a small data sample. But looking at that sampling, it is very clear that each one is different. Baluswami Dikshitar has thought of it very differently than Muthuswami Dikshitar. Muthuswami Dikshitar himself seems to be saying this is also possible, that is also possible, this is also possible. Subbarama Dikshitar largely is following his grandfather, adopted father, more or less in the principle, which is why he's also paying, you could say, paying homage to him by taking his Chittaswaram and reusing it again and again and again and saying this is quite ideal. You could look at it that way. Now, what can we draw from this? Abdin Ketana, one is of course an undecidedness in Rudrapriya as an identity. And I think then we should ask us, what should we do? That's the next question. Both as scholars and as musicians, we ask that question. Do we treat it all as one raga or treat like many ragas? Because the chance that we will iron it out and make it one is very high, right? And I think that we should think about that carefully, because it is clearly established as 3 different identities. So what determines these different identities? So if I sing a Rudrapriya, or if I think of a Rudrapriya for Tyagesham Bajare, then it is a different Rudrapriya. If I sing a Rudrapriya for Baluswami Dikshitar's Valli, it's a different Rudrapriya. Sing a Rudrapriya for Rudrakopa, it's different. Then I think there is a possibility of opening it up rather than saying okay, then which is the dominant நம்ம டிசைட் பண்ணணும். அப்போ நம்ம டாமினண்ட்டுக்கு அம்பபரிதேவை தான் எடுத்துக்க முடியும், ஏன்னா அதான் நம்ம மெமரியில் இருக்குது. இந்த ருத்ரகோப்போட அம்பபரிதேவை மெமரியில் இருக்கிற ஒரு கீர்த்தனை இது ஒன்று. ஸோ the other way to see is like suggested before, that these are different Rudrapriyas that come together in a collective umbrella unit that you as a collection you call Rudrapriya. So maybe Rudrapriya is not one raga, it's a collection of ideas. So maybe that's a new way we should start thinking about ragas itself. Because you could have ragas that are distinct, that have one identity that you can mark, but then you have a collection of ragas that seem just inganga. Maybe then we say they are a group together and treat them in a different manner or understand them in a different manner. Then in the confusion of uniqueness nammalukku varadu. Nammalukku a big confusion irukku. I think Rudrapriya is a good example to think in that manner. Then it asks that other question. What about that ragams that we have identified now as separate but have only one phrase that is different? I think again we should collect them together and bunch them together. Manjari, Devamrita Varshini, all should be put together into one collection of possibilities. You can give them names, but I don't think we should treat them distinctly in that very almost harsh sense, because Karanapriya then becomes a problem, right? Because then everybody is saying Karanapriya idhu kekkuradhu, Karanapriya ellam kekkalam, onu tappe kediyadu. You know, it's not necessary that you get stuck with this, right? Yeah. So I think Rudrapriya is a great example to see the kind of diversity of thought, of opinion, of time, and also of the fact that things are unsettled. And it's fine if it is unsettled. It is not, you don't need to be worried about the fact that it's unsettled. And I think dealing with this unsettledness is a great learning for us as musicians and scholars, because we're saying, okay, how could this have come this way?
and maybe taking forward that openness to receiving multiple Rudrapriyas will all make us also better human beings. Thank you. Thank you, Krishna, for that wonderful lecture demonstration. Thank you very much. Members of the experts committee. நமஸ்காரம். Sangita Kalacharya, Dr. Rita Rajan. நிறையா யோசிக்க வச்சுருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு இந்த ருத்ரப்பிரியா பார்க்கச்ச ஒய் கான்ட் இட் ரீப்ளேஸ் ஸ்ரீராகான்னு தோணும். எந்த ருத்ரப்பிரியா? இந்த ருத்ரப்பிரியா, இந்த ருத்ரப்பிரியால எந்த ருத்ரப்பிரியான்னு சொல்லுங்க. இல்லை, இப்போ சம்பிரதாய பிரதர்ஷினிலாம் பார்த்தானா அதில் இருக்கிற காம்போசிஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தானா அந்த வேரியேஷன்ஸ் தீட்சிதர் இதில் பின்னாடி பாலசுவாமி தீட்சிதர் அவர் பாடினது, அப்புறம் அந்த ராஜா பாடினது இதெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அது வந்து அந்த காப்பி சாயலுக்கு தான் போயிடுறது இல்லையா பாட்டு. அது நம்ம பாடுற விதத்தில் தான் இருக்குது மாமி. நம்ம நான் நல்லா கம்பித்தம் கொடுத்து பாடினா நல்ல ஒரு வெயிட்டாக தான் கேட்கும் உங்களுக்கு. இல்லையா சிலதெல்லாம் அப்படியே இந்த மறுவார் குழல் வள்ளியை தேடி அந்த இடம்லாம் வச்சு தேடி ஒரு சொல்லுங்க. கரெக்ட், நீங்கள் சொல்லுங்க வள்ளியை காப்பியே தான் அது. இல்லை இல்லை, வள்ளியை தேடி ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃப்ரேஸ் இருக்குது, பாட முடியல. Question answer phase ல பாடலாம். வள்ளியை தேடின்னு ஒரு சங்கதி இருக்குது, அது வேற எங்கேயுமே இல்லை. பட் இல்லை காப்பி மாதிரி தானே கேட்குறது காதுக்கு இல்லையா? இருக்கலாம் காப்பி மாதிரி அப்படி தான் எனக்கு. அப்படி நானே வந்து என்னுடைய ஒரு குற்றை ருத்ரப்பிரியானா அந்த கட்டப்பியாதி கூட மேட்ச் ஆயிடுது கரர்பிரியாவுக்கு. பிரியா வந்துருத்தோ ஈவன் திரா இஸ் இந்த கஞ்சன் கான்சனன்ட் அதுவும் சம்யுக்தாட்சரம் எல்லாம் சேர்ந்து 22 வந்துடுது. பேசாமல் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஒண்டரிங் இந்த ருத்ரப்பிரியா பேசாமல் இது அதுக்கு ஒரு இது ப்ரமோஷன் கொடுத்தான். ஐ ஹேவ் நோ அப்ஜெக்ஷன்ஸ் டு யுவர் ப்ரொபோசல். ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. அண்ட் தென் யூ செட் அது ரீ க ரீ ச மா க மா அது நிறைய இடத்துல வருது இல்லையா, 3 இடத்துல வருது, நிறைய வருது. அதே மாதிரி இவரும் பண்ணியிருக்காரு சுப்பராய சாஸ்திரியுடைய ஸ்வர சாகித்யமும் எதுக்குள்ள காம்புது ச ரீ ச ரீ மா அப்போ அது 2 இடத்துலையும் அப்படியே வந்துட்டோம். ஸ்வர சாகித்யமாக சுப்பராய சாஸ்திரி நின்று சேவிச்சனில் வருது, அதே மாதிரி ஸ்வரஜதியில் வருது. ஸோ சம்டைம்ஸ் தீஸ் ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாண்ட்னஸ் ஃபார் ரிப்பீட்டிங் வாட் எவர் யூ ஹவ் பீன் ஃபேசினேட்டட் வித் லெட்டஸ் சிசுமே அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு இல்லாமல். ஓ சரி சரி, அவளுக்கு அந்த சிச்சுவேஷனில் மாட்டினதுக்கு சொல்யூஷன் மேலே போயிட்டு அவளே ஒரு சொல்யூஷன் தேடிட்டு இருக்கா. ஹவு டு இல்லை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்னா என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ரூபக தாளம் கண்டச்சாப்பு இருக்குல்ல அதுக்கு மட்டும் அழகாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுறேன் கார் வேலை. இப்போது அந்த ஸ்வர சாகித்யத்தில் அந்த ஸ்ரீராஜ ராஜேஸ்வரி ஃபர்ஸ்ட் க்ளீனாக வந்து அக்ஷரம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இல்லை, அது பியூட்டிஃபுல்லாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறாரு, அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுறாரு. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக தான் பண்ணியிருக்காரு. அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கீர்த்தனை ஏற்கனவே இருக்குது, சாகித்யம் இருக்குது, அதுக்கு மெட்டு போட்டிருக்காரு நம்ம யோசிக்கணும். அதை வந்து இந்த ஒரு ஃபார்மில் கொண்டு வந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ that also raises other questions, but it's an interesting thing. But இது as far as this எதுக்குள்ள காம்போசி இஸ் கன்சர்ன்ட் ஒரே தாளம் தான். ஆமாம், அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம், அதே இல்லை ஒரே ஸ்வரம் அது சரி, தாளமும் ஒரே இது, தாளத்துக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அந்த இது ப்ராப்ளம் கிடையாதுங்க. தென் திஸ் ஒன் இது நன்னு வேகமேன்னு ஒரு பல்லவி சேஷியர் கூட ஒரு பாட்டு பண்ணியிருக்கார் பூர்ண சஜ்ஜத்தில். நன்னு வேகமே ரக்ஷிம்ப. நான் இது எங்கள் வாத்தியார்கிட்ட சார் இது போட்டிருக்கேன், ப்ரொஃபஸர் சாம்பூர்த்தி புக்கில் போட்டிருக்கான்னு. ஐயோ இதெல்லாம் செய்கிற காலம் இது உல்ட்டா போட்ட மாதிரி இருக்குன்ட்டேன். ஹி வாஸ் நாட் மச் இம்ப்ரெஸ். அது மாதிரி நிறையா சீரியஸாக இதுவாக தோன்றுது. அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது அந்தரா கந்தாரா சொன்னீங்க இல்லையா, இந்த நைனா பிள்ளை அவர் தான் இந்த அம்ப பரதெய்வத்தை நிறையா பிரச்சாரம் பண்ணார். ஹீ லேர்ன்ட் இட் ஃப்ரம் இந்த இவர் ஒரு பாகவதர் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி, அதே போல் ராமச்சந்திர பாகவதர். அவர் நைனா பிள்ளை வீட்டுக்கு அடிக்கடி உறவர், அவர் மூலமாக பாடம் பண்ணார். அதில் ஜன்ம பாபஹர கீர்த்தே
அந்த 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 ஃப்ரேஸ் தான் ரிமா கமா வருதுன்னு சொல்ல வந்தோம். நான் டைம் இல்லைன்னு சொல்லலை. அங்கே அந்தர கந்தர பாடு. ஆமாம், ரக்கீர்த்தி எங்கள் அம்மா அது மாதிரி கற்றுந்தேன். நான் முதல்ல ஐயோ பாவம் இது அந்தர கந்தார் பாடு அந்த மாதிரி நான் சேர்ந்தேன். நான் இப்போ பிஏ எல்லாம் படிச்சிருந்தேன். ஐ தாட் ஸோ எம்ஏ நிறையா தியரிலாம் தெரியும் நம்மளுக்கு. அது ரொம்ப கடைசி நான் எவ்வளோ முட்டாள்தனமாக இது யோசிச்சிருக்கேன்னு இப்போ தான் இந்த வயசாக தான் தெரியறது. இல்லை, அது ரொம்ப ரொம்ப வேலிட் ஆக்சுவலாக. அது இருந்தாலும் ரொம்ப வேலிட். பாடுவா ஜன்ம பாபஹர கீர்த்தே. இப்போ எங்கள் அக்கா 90 வயசாக போகுது, அவளை அந்த பாடுன்னு ஜெயா கரெக்டாக அப்படியே பாடலாம் அந்தரகாந்தரத்தோட. ஸோ தட் ஹஸ் பீன் தேர் இன் த ஓரல் ட்ரெடிஷன், பட் டெக்ஸ்டுவல் ட்ரெடிஷனல் வரலன்னு நினைக்கிறேன். எனவே ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுப்பா, ரொம்ப சந்தோஷம். சங்கீத கலா ஆச்சாரியா டாக்டர் ஆர்எஸ் ஜெயலக்ஷ்மி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஏன்னா ஒரு அதான் பிஸி மியூசிஷியன் இவ்வளோ எடுத்துட்டு ஒரு ராகத்தை பார்க்குறதுக்கே அவளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கிளாப்ஸ் கொடுக்கலாம். எனக்கு ஒரே ஒரு இந்த சரிகமா பனிசா அது புஷ்பலத்திக்காவும் இருக்கு. ஆமாம், டெஃபினட்டாக இருக்குது. பட் இங்கே இல்லை, அங்கே இருக்குது. அதான் ஒருவேளை அதை பார்த்து இவ வந்து இந்த ஸ்ரீமானியை பண்ணியிருப்பா. அதான் என்ன கணநாயகம் அது மணினிசா வருது. மணினிசா தான் வருது. இது ரிகமா பனிசா எதுக்கும் பனிசா தெரியல. பனிசா வந்து ருத்ரகோப்ப பனிசா இருக்கு. இருக்கு. சரிகமா அதான் சரிகமாவே கிடையாது மாமி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த அந்த ஒரு லீனியர் சரிகமாவே நீங்க பார்க்க முடியாது. சம் சகரி கரி மாப்பா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இந்த சரிகமா இந்த ஃப்ளூயிடாக அப்படி ஃப்ளோ பண்ணுற ஒரு லீனியர் பிரயோகம் கிடையாது. பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அங்கே புஷ்பலத்திகா இருக்குது. பட் அப்படி சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல, எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் ஹேவ் இனஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் மீ டு கான்ஃபிடென்ட்லி சே பாசிபிள் கூட சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்ல முடியலன்னா இந்த பனிசா தவிர பிரயோகம்னு பார்த்தோன்னா ஒன்றும் பார்க்க முடியலனால. புஷ்பலத்திகா லார்ஜ்லி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் போயிட்டு வருது. அந்த மேல் ரிஷபத்தில் மட்டும் இந்த டேர்ன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஜென்ரலாக வந்து அப் அண்ட் டவுன் போகிற ராகம். அப்படி இருக்கும்போது ஜஸ்ட் பிகாஸ் அதே ஸ்வரம் இருக்கிறதுனால நம்ம இது சொல்லணுமான்றது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது. அது ரொம்ப பின்னாடி ஒரு மாதிரி பிரச்சாரத்துக்கு வந்த ராகம் தான் புஷ்பலத்திகா. இந்த இவர் வித்யாலய நாராயண சுவாமி இக்கண்ண என்னன்னா அந்த நாள் கேவி ஸ்ரீனிவாசங்கள் போட்டிருக்கா. அதை பிரச்சாரத்துக்கு கொண்டது பட்டமாக தான். విద్యాలయ నరసింహులు నాయుడు గిట్ట ఈ కన్నా என்னன்னா வினராதனா மனைவி எந்த போதுரா அதெல்லாம் கற்றுட்டு அவள் தான் பிரச்சாரத்துக்கு கொண்டு வந்தா. ரொம்ப இதுவாக தான் வந்து அது ஒன்று ரெக்கார்டில் வந்திருக்கு, கிராமஃபோன் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்திருக்கு. எம்எஸ்எல்லாம் பாடியிருக்கா, அவளாக பாடியிருக்கா. ஸோ மேபி டாக்டர் சுமித்ரா வாசுதேவ். நமஸ்காரம். ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப I don't have that, but it was, thank you so much. இது எனக்கு அந்த diversity of the Rudra Priya very beautifully you laid it out, but I just had one thought. இப்போ முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் வந்து நீக அதாவது அந்த நிஷாதத்தை காந்தாரத்தை வந்து இன் வேரியஸ் வேஸ் ஒரே ஃப்ரேஸ்க்குள்ளே ஒரு பிரயோகத்துக்குள்ளே எந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்காரு. அப்படின்னாக்கா I just had a thought that maybe Baluswami Dikshitar mainly, அப்புறம் சுப்பராம Dikshitar ரொம்பவே வந்து கொஞ்சம் நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. பட் Baluswami Dikshitar, did he try to have some idea of the continuity by focusing on the Nishada and the Gandhara? ஏன்னா இந்த ஸ்ரீராஜ ராஜேஸ்வரி நிருபம சுபகரி ஹித பவானி பகுவிதானி திச சுகானி குஹஜனனி எல்லாம் அப்படிதான். மமரிக மபதனினி அந்த மாதிரி நிறைய காந்தாரா நிஷாதம். அதே மாதிரி நீவே ரசிக சிகா மணியனி. So to your point, I'm Chittaswaram, I mean the Madhyama Kalam, yes, but Kirtanam formula I'm not able to see that. Ni rasikagala பிரயோகம் இல்ல. Okay, அந்த பிரயோகத்தை பிரிச்சுட்டா நிஷாதம் காந்தாரம் emphasis. No, but I feel that the Niga dominance is there in general, because that is there also as a character of the ragam. So that Niga dominance is, I don't think anything specific to Baluswami Dikshitar specifically. I think most, except for the other two kirtanams, that Niga dominance is there. But in terms of formations, I'm not able to see whether you can call it really a continuation of Muthuswami Dikshitar, because there are also, the deviances are also quite a bit. So adilana it's konjam idikirudhu.
the divergence and move away is quite a bit. So then you're wondering, okay, is he thinking of it differently? Keeping certain form of motives. But I think that is their universe. Certain motives will be there. Because like I said, there are certain phrases that you find universally. Like turn phrases, they're all using the turn phrases. That will be there. But beyond that, I'm not so sure that you can say that he's continuing. I'm not so sure. No, I'm also not trying to, legitimize the continuity the point illa, but மாறி வரச்சே இந்த ஒரு emphasis வந்து maybe the better way, at this point I am not yet convinced is probably the best way to put it. At this point I'm not. Yeah. If there are no other queries, introduce yourself and it should be a question. One question. இந்த சின்ன பசங்களெல்லாம் டெரரைஸ் பண்ணிடலாம், பெரியவாளை பண்ண முடியாது. Hi, I'm Surya. The question is, can we consider Rudrapriya was sort of an experimental lab for the Dikshitar Sampradaya to compensate for the lack of Karara Priya? No. Compensate means you presume there is a lack. There is all a presumption here. Now, why do you consider lack? No, that is with the prevalence of no, but that is just our own perception. Like if something is a lack, something is a lack. You are heard so much Rudrapriya, you want Rudrapriya everywhere. That is not Dikshitar's problem. That is our problem. So let us not superimpose our seeking for things on. I wouldn't say. First, you understand they come from very different thought processes, from the way they conceived of Raga, at least from what we know today. That can be. This also can be argued ad nauseum. But there is definitely a distinction. Okay, and you could even say there is no necessity for Rudrapriya in that school. Why do we feel there's a necessity when you have so many manifestations of these possibilities in Rudrapriya or a Shri? அதெல்லாம் இருக்கும்போது ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல முடியல, அவரோட சாலக பைரவி எடுத்துக்கோ, அது போய் பேச முடியல, அதையும் கொண்டு வரணும் ஆக்சுவலாக அதில் பதப்பசா ஃபுல்லாக ஓகே, தட் சாலக பைரவி இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் யூ குட் ஆல்சோ கன்சிடர் மேனிஃபெஸ்டேஷன் சம்வேர், ரைட்? ஸோ I think that it exists if you want to seek for it, but it exists in different ways and in different patterns, and each pattern is complete by itself, and that's I think the magic, that you could have a Salaga Bhairavi which is its own pattern, you could have each Kirtanam in Rudrapriya which is its own idea, which I think is quite magnificent. I'll just celebrate it like it and investigate it more. That's all I will do. So, thank you. I just have two observations, Krishna, before to the Sangita Kalanidhi elect. One is regarding K.V. Srinivasa Iyengar. Only the 1928 edition was done when he was alive. He died that year. No, 22 na paathu. 22. But adukku aprom the 30 varadalla Sambamurthi's hand is very evident. No, but I'm saying even in 22 there's confusion. Yeah, by the way, we also saw the 28 edition from the academy. Netik paathom. 22 and 28 are the same. Exactly. And there's then no he difference. passes away. But there is this whole, still the notation is a problem. I didn't show you the notation. I have actually notated the phrases. If I can just take 10 seconds of your time. Go ahead. So if you take the notation of the 1922 of say Lavanya Rama, Gamapa வரும்போது landing பால் இருக்கவே இருக்காது. He'll either go Gama Panisa or he'll turn around. There's no pass stop. Okay? There is no Mani Nisa at all. There is Gama Pani Nisa. Now, that Ni Nisa in the Murchana of Subbarama Dikshitar, interestingly, is there as Pani, as here as Ni Nisa, but as Pani Nisa. Charanathla வந்து Sagarigama இது மாதிரி இருக்கு. Srimanini again Sagarigama இருக்கு. Panchamam in ascent only for a turn like phrase Riga Riga Mamaga Ga Ri அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அங்கே ஃபுல்லாக வந்து மணி நீசா தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு கீர்த்தனை அவர் நோட்டேட் பண்ணுது. கரெக்ட். 22ல் அதுலேயே வந்து இவ்வளோ ரெண்டுத்துக்கும் வேரியன்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து இருக்கு. Post that Samamurthi's hand is very but our to his, if I may give Samamurthy some leeway to his credit, he has not, has he changed the notation? இல்லை ரொட்டேஷன் மாறிவிட்டா மாறல பண்ணல. ஸோ இல்லை அவ்வளோ பார்த்த பிறகு எனக்கே கொண்டு எல்லாருக்கும் எந்த நோட்டேஷன் நான் பார்க்குறேன் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துடுது. So other miss give him that leeway. That the man did not. The other, of course, is the way, today you just opened my mind to Indo-Saracenic architecture. I am not going into it here, but just putting Chisholm as Muthuswami Dikshitar and what happened within Chisholm. Yes. There is an Italianate building, there is a Hindu building, there is an Islamic building. Everything is today considered Indo-Saracenic. And what people did after him with the same style, I'm just thinking all the parallels were blazing through my mind when you were bringing this. Thank you for a lovely lecture demonstration. There is a request
that your students should sing Tyagesham Bajare because today is the culmination of our Dikshitar portion. But after Sri Ram Kumar gives his... Okay? Okay. So if they can sing it, the small one. Just one point. Vidwan Sashank, please. Good morning. It was a beautiful presentation. I should say it was so well done. Actually, you were right in saying Suma Saika should be looked into in Rudrapriya because especially in so many prayagas that my guru sang, resembles the first one, Rudra Kopa, that you... But also brings to focus whether we need so many classifications in a single raga and just put it into it all in one, more depend on the flavor that it produces. As a performer, I have a tough time in negotiating some of the ragas because you have so many beautiful prayogas that don't fall into a scale formation at all, and it can never be explained that way. So it was a very nice presentation of how you can do so many beautiful permutation combinations within this raga, and so many ways to look into it. Thank you, Sashank. Thank you so much. Dr. Subhashini Parthasarathy. ரொம்ப நல்லா இருந்தது கிருஷ்ணா. Just an observation on Shashank's and Surya's. டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கே, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன்னு அந்த ராகத்தை நம்ம விட முடியாது இல்லையா? அப்புறம் துஜாவந்தியில் இது வருது, அப்புறம் காப்பிலையும் நிறைய ருத்ரப்பிரியா வந்திருக்கு அகாடமி டிஸ்கஷனில். ஸோ அப்படி பார்த்தா எல்லா ராகும் போயிடும், எல்லாத்தையும் கரார பிரியாவில் ஹரிக்கா. ஸோ ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு நம்ம வெல்த்தே ராகம் தானே. ஸோ ராகம்ஸ் அந்த ஸ்வரம். ஸோ So we just have to take it like that and go on investigating, go on singing and... Absolutely. Thank you. And அது பாடும் நம்ம பாட அது பார்க்க நம்மளுக்கு then it becomes then we are able to enter that world of say Rudra Kopa, Rudrapriya, Tyagesham. We can enter it. அது நம்ம எஃபர்ட் போடணும். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ரொம்ப கஷ்டம். கொஞ்சம் இல்ல. It seems to almost get into the Varnamate tradition which Dr. Rita Rajan presented last year. Yes. Because this is Rudra Kopa Varnamate. This is அந்த இடத்துக்கு போயிடுறது கடைசியில். But anyway, Ritvik has a question. Vidwan Ritvik Raja. Hi, Anna. Good morning. Anna, I'm taking off from the speculation that Gananayakam could have been inspired by Sri Manini and that Subbarama Dikshitar could have set that to tune. But for somebody from within that style who's, of course, inherited that and part of his life almost, for him to take the anupallavi tune of a Tyagaraja composition and place it in a charanam, because when you see almost literally every Dikshitar in Kirtanam, the charanam's first line is always pa maximum till da. Very rarely it goes to ni. It's always in the much lower section. But when he takes the anupallavi tune and places it here, it goes to the tarasthai rishabham and sustains that. Isn't that I mean, how do you look at that? I mean, you can't look at it as a one-off. Look, you probably can, but I think let's look at it slightly differently. Let's ask the inverse. Mettuk varayam, but I cannot inverse question. Maybe at some point of time, both ragas were almost the same. In this version of it, to be specific. Maybe there were versions of this which were shared. Okay, so it was easy. You could ask it more difficult. He's a man who fought for his school. Look at his exchange with Chinnaswamy Dikshitar. Sanda potrukar. அப்படி இருக்கிற மனுஷன் இந்த டியூன் எப்படி எடுத்தாருன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் ஆக்சுவலாக. So then there is something that he was able to say I accept your proposition. I'm not accepting because we don't have enough information for me to accept it. But say accept your version that அவருக்கு சாகித்யம் கிடைச்சது, அவருக்கு மெட்டு கிடைக்கல, அதனால சீமானினி மெட்டு போட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன். Now for him to do that, because of the intellectual that he was, he should have first reconciled the raga in his head. Otherwise he couldn't have done it. ஏன்னா அவர் சண்டை போட்டிருக்காரு, நீங்கள் எங்களோட பாடம் தான், எங்களோட சம்பிரதாயம் தான் கரெக்ட் சம்பிரதாயம், நாங்கள் சொல்கிறது 72 சண்டை போட்ட மனுஷன். ஸோ தென் this Sri Manini somehow fitted a version of their Rudrapriya. That we can come to a conclusion. Now, I think obviously he would have struggled with the same question you are asking me. If it is true that he did it. Again, if all these are ifs. If Muthuswami Dikshitar himself did it, then you are saying you'll just have to accept it. That's it. You'll have to accept it as an interpretation of the composer. Because right now I don't have anything else. You can't say, இத்தனை கீர்த்தனம் அது இன்னும் ஏன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால்னா அது இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்க முடியாதுன்னு என்னால் தைரியமாக சொல்ல முடியாது. நிச்சயமாக முடியும். இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ 3 ஆவர்த்தன பல்லவி இருக்குது ஸ்ரீமானினியில். அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக, எப்படி 3 ஆவர்த்தன பல்லவி வருதுன்னு. ஸோ ஆக்சுவலாக ஸ்ரீமானினி மெட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அந்த மெட்டே மாறி இருக்கா அப்படின்னு. ஸோ இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் தான் இங்கே. பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் ஃபேசினேட்டிங் தட் தேர் இஸ் அ ஷேர்ட் மெலோடிக் ஐடியா between say two very different intellectual spaces,
and they were able to find, and in this he interpreted it. கணநாயகம் காந்தாரத்தில் எடுத்து நான் ஸ்ரீமானினி காந்தாரத்தில் இருந்தது அப்போ ஒரிஜினலாக இப்படி கேள்வி கூட கேட்கலாம். ஸோ இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, இன்னும் பார்க்கணும். பார்த்தது போராது, நிச்சயமாக பார்த்தது போராது, இன்னும் பார்க்கணும். இன்னும் பார்த்தா தான் சரி, இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட we can go அப்போ தான். Thank you. We'll have Tyagesham, then we'll... Yes. And I'd like to introduce my students. This is Shalini on my right, Vignesh on my left, and Raghavendra on the tambura. I have to thank them profusely for doing research assistant work. I couldn't have gathered all the material if not for them slogging it out with every notation. And also I thank Ravi Kiran, who is not here today, but again, who helped me out with a few other things I wanted checked. So without them, this LecDem wouldn't have been possible. Tyagesham. त्यागेशं भज रे मानस तापादिं त्यज रे मानस त्यागेशं भज रे मानस तापादिं त्यज रे मानस त्यागेशं भज रे योगीश विहितं भोगीश महितं योगीश विहितं भोगीश महितं श्रीगुरुगुहविदितं सुरमुदितं सिंहासनपतिं पशुपतिं श्रीगुरुगुहविदितं सुरमुदितं सिंहासनपतिं पशुपतिं त्यागेशं भज रे मानस तापादिं त्यज रे मानस त्यागेशं भज रे I now hand over the mic to Sangita Kalanidhi elect Vidwan R.K. Sriram Kumar. கீதையில் தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையான்னு சொல்கிறார். முதல்ல வந்து தத்வித்தி பிரணிபாதேன முதல்ல வந்து அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் சரண்டர் இருக்கணும், சேவையை பண்ணணும். பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா, பரிப்பிரஷ்னேன திருப்பி விசாரம் பண்ண, கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்குறதுக்கும் அது ஒரு விதம் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு டோன் இருக்குது, ஒரு வினயம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ பட் ஆனால் கேள்வி கேட்கணும். தத்வித்திய பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையான்னு சொல்லியிருக்கார். ஐ திங்க் கிருஷ்ணா சிம்பிளிஃபைஸ் தட். Tadvidya, his surrender to the art, his passion, his eternal inquiry into just not about music, why the music is there, what it does to us in our life, ellam philosophical questions. So everything he introspects. This kind of introspection is completely amazing, at the same time very inspiring. எனக்கு ஒரு நிஜமாகவே ருத்ரப்பிரியாவுக்கு வந்து இந்த டாபிக் எனக்கு தப்பாக கொடுத்துட்டான் கிருஷ்ணா. எனக்கு இந்த ருத்ரப்பிரியாஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கணும். amazing. This is a kind of vicharam that we have to do with our music, with whatever we have. அதுவும் தத்வித்திய பிரணிபாத்தியன்னு அதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து அந்த வினயம் இருக்கணும். அது முதல்ல நம்ம எடுத்தோமா கவுத்தோமா இதுதான் அப்படின்னு எப்படி பேசக்கூடாது. அது வந்து ரொம்ப விசாரம் பண்ணுறச்சே ரொம்ப ஜாகிரதையாக விசாரம் பண்ணணும். அண்ட் எப்படி வந்து அது பிகாஸ் இட் ஓப்பன்ஸ் அப் ஸோ மெனி கொஸ்டின்ஸ். இன்றைக்கி வந்து
இத்தனை விதமான ஒரு ஃப்ளேவர்ஸ் ருத்ரப்பிரியாவில் இருக்குது. அண்ட் கரஹர பிரியாவில் சொன்ன மாதிரி இப்போ மஞ்சரிக்கும் தேவாமிருத வர்ஷினிக்கும் did it, my question is, did it all these come about with the strict arohana avarohana problems வந்ததுக்கப்புறம் வந்ததா தெரியாது. So there is an argument that they were these were superimposed as raga identities later is also one of the arguments that have been made. Maybe. And இப்போது மாமி சொன்ன மாதிரி ருத்ரப்பிரியாவை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதில் 22 கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அதெல்லாம் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு அதுக்கு ஒரு ராகா ஸ்டேட்டஸ் ப்ராபபிளி ஐ திங்க் ஸ்ரீராகா வந்தி சான்ஸ். பிகாஸ் ஸ்ரீராகம் ரொம்ப மங்களகரமான ராகம்னு இது பேரே ருத்ரப்பிரியான கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதனால் ஆல்சோ ஸ்ரீ இஸ் அ மச் ஓல்டர் ராகா. So that's very important. So அந்த ஒரு ஆன்டிக்விட்டி ருத்ரப்பிரியாக்கு அந்த ஆன்டிக்விட்டி கிடையாது. So in fact when you conceive of 72 at that point of time, Venkatamakan times, you don't find Rudrapriya. It's only Muddu Venkatamakan that you first encounter Rudrapriya. So that's probably one of the reasons why. And அந்த ஸ்ரீமானினி எட் அகெயின் அது ஒரு பெரிய ஒரு எனிக்மாவாக இருக்குது. ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன சமாச்சாரம், அது ராம்நாத் கிருஷ்ணன் அவர் வித்வான் ஸ்ரீ ராம்நாத் கிருஷ்ணன் ரொம்ப அழகாக பாடியிருக்கார். அந்த தேர்ட் லைன் அவர் தனி லைனாக பாடுறார். பட் என்ன my only question is it a aesthetic and a stylistic choice? So okay, I mean, I can't say no or yes to that statement. It is impossible to argue that. But my point is, what seems a little not usual is the disconnection that is so obvious. That line by itself is gorgeous. Yeah. These two by themselves are gorgeous. Now, they don't seem to be linking in any manner, even in say an octave shift இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஆக்டிவ் ஷிஃப்ட்டில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் யூஸ்வலாக. இந்த கேஸில் கொஞ்சம் செப்பரேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. நீ ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒன்று பண்ணணும் வச்சுக்கலாம், அப்படி சொல்லலாம். பட் ஐ திங்க் தட் மேபி த மெலடி ஆஃப் த செகண்ட் லைன் is where the problem is, not with the third line. If the second line probably melody was turning upward in some manner, then you could have linked it. So maybe the second line melody, maybe people encounter the same problem. Like some people have a problem with this 3-line pallavi இருக்குல்ல, சில பேருக்கு அந்த பிரச்சனைனால ரீட்ராஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. இதை தனியாக அது ஒரு பாசிபிலிட்டி. வே ஸ்டைலிஸ்டிக்காக இருந்து ஒரு ஈஸ்தட்டிக் சாய்ஸாக இருந்திருக்கும்னு. இட்ஸ் நாட் தி சேம். ஐம் நாட் தி அனாலஜிஸ் ஐம் கோயிங் டு பிரிங் அவுட் இஸ் நாட் தி சேம் திங் ஹியர். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்டமன் ஜெயராமன் வந்து சிங் சுஜன ஜீவனா, இன்னொரு தடவை சுஜன ஜீவனா தாரஸ்தாயில் பாடுவார். சி தட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் தி அனுபல்லவி ஆர் சம்திங் லைக் இட்ஸ் அன் ஈஸ்தட்டிக் சங்கதி. இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தியர் பாடம் ஆஸ் வெல். பட் ஒரு ஈஸ்தட்டிக் சாய்ஸ் டு சிங் சுஜன ஜீவனா இன் தி தாரஸ்தை அகெயின். பட் சக்கனி ராஜாலையும் இருக்கு அனுபவம். மேலே சக்கனி ராஜா 2 சங்கதி மேலே பாடுறோம். ஸோ அந்த ஒரு சம்பிரதாயமும் இருக்குது. பட் இது வேறு சாகித்யம். அண்ட் coming to that Chittaswarams, amazing. மாமி சொன்ன மாதிரி சுப்ராய சாஸ்திரி வந்து ஷாமா சாஸ்திரியிடம் இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டதில்லை. பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் எடுத்துக்கணும். அண்ட் இங்கேயும் அதே தான் எனக்கு தோன்றது. பிகாஸ் so taken in by that Chittaswaram, I guess. அண்ட் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்லி செம்மங்குடி மாமாவும் அது ரொம்ப அழகாக இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு தோன்றது. அந்த சானந்தம் கமலா மனோஹரின்னு ஒரு ராகமாலிகா மகாராஜா சுவாதி திருநாள். இன்றைக்கி நம்ம வாதாபி கணபதியும் நம்ம வந்து நம்ம சௌரியத்துக்கு பாடிக்கிறோம். பட் நம்ம பிரதர்ஷினி பார்க்கறச்சே அந்த வீதராகிடம் வினத யோகினம் அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பிரதர்ஷினி பார்த்தா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். வீதராகிணம் வினத யோகினம் விஸ்வகாரணம் விக்னவாரணம் நீ கரி நீ ப கரி ச நீ ரி ச நீ ப நீ க ரி. இதை வந்து ஒரு சிட்டஸ்வரமாக அதில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி தரங்கிணிலையும் அந்த அந்த அதில் தரங்கிணி செக்ஷன்லையும் அந்த ஸோ இட்ஸ் அ ஹியூஜ் இதெல்லாம் ஐ திங்க் they are all inspired works and they take away from that. இப்போ I don't think Arun Prakash is here because we have always had this thing. அவன் வந்து பெரிய இளையராஜா பக்தன். அவன் வந்து இப்போ இளையராஜாவே இன்னொரு டியூன் இதே மாதிரி பண்ணாருனாக்கா அது ஒரு பாணி அப்படின்னு சொல்லுவான். இப்போ வேறு யாரும் அதே பண்ணாங்கன்னா பிளேஜரிசம் நம்ம சொல்லிவிடுவான். அந்த மாதிரி இல்லைங்க, இங்கே பாணின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அண்ட் இட்ஸ் ஒரு கியூரியஸ் கொஸ்டின். இந்த கீர்த்தனங்கள்லாம் யாரா பாடி ஒரு
apart from a textual tradition, oral tradition எங்கேயா வந்திருக்கா யாரா எந்த முன்னாடி கீர்த்தனைகள் பாலுஸ்வாமி all these compositions in Rudrapriya? இது of course Because கணநாயகம் சம்பபர தேவதே விஸ்வ வந்து அவர் ஆலத்தூர் வெங்கடேஷ் ஏறிட்டு கத்துண்டாரா இல்லை அதர் வே ரவுண்டா எனக்கு அது இல்லை ஆனால் வந்து இவா சிவா பாடத்தில் பாடுற அந்த சிட்டஸ்வரம் இருக்குல்ல, அந்த முக்தாயஸ்வரம் ஸ்வரத்துக்கும் ஆலத்தூர் ஸ்வரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் பிருந்தாபா அவாபாணியில் பாடுற ஸ்வரம் இஸ் க்ளோசர் டு சுப்பராம தீக்ஷிதர் தேன் ஆலத்தூர். There's a Alatur's padam. So I don't know who has changed, what has happened. Exactly is unclear over there. Ambapar Devate, of course, brothers Nariya padirka, we know that. And Rudra Kopa padirka, T. Arasum padirka, River padirka. But in the Kirtan, Tyagesham Bajari, na Kete, Tyagesham Bajari, Kalpakam, Ava Vashirka, but Prabalama Kachiril and Kekartana Soldier, other one the Kadiad and Nikar. So very beautifully he put it on the copy of the flavor. And the Sumasai Kala actually the Rudra Kopada anupallavi அப்படியே ஃபிட் ஆகுதுங்க. அந்த மணி நிகே இந்த சரணத்தில் அது சுமசாயக்கால ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே ஃபிட் ஆகும். ஸோ such an eye-opening LecDem, and it's always pleasure to listen to Krishna present something, and thank you very much. It was such an educative session. Channamari, we must just celebrate these ragas as they are. We don't need to box them into anything. We don't need to make them into one raga. We don't. Appadi illiya diversity than it's the charm of life. And இப்போ எல்லாமே எல்லா ருத்ரப்பிரியாவும் ஒரே ருத்ர என்ன அவ்வளோ ரௌத்ரம் தாங்க முடியாது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும். லெட் தி அண்ட் சச் அண்ட் ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணா ஷாலினி, விக்னேஷ். தேங்க்யூ போத் ஆஃப் யூ. தேங்க்ஸ் டு Raga as well. And this is such a fitting finale to all the Dikshitar LecDems that we have had all the past 1 year. Thank you very, very, very much. Tomorrow we meet at 8 o'clock when there will be devotional music performance for 20 minutes, followed by a book release, the translation of the musical writings of Mahamahopadhyaya Uve Swaminatha Iyer, translated by Justice Prabha Sridevan into English, will be released here. The President will release the book and the first copy will be received by the Sangita Kalanidhi elect, after which we will have the first lecture demonstration. The musicologist awardee, Dr. C.A. Sridhara, will present on the evolution of the flute in Carnatic music. This lecture is a centenary tribute to Mahavidwan Sri T.R. Mahalingam. The second lecture demonstration is the Sangita Kala Acharya awardee Vidwan Tanjavur Govindarajan in conversation with Lalita Ram on the Var Tavil. I look forward to seeing you all here tomorrow. Have a great day.